what is fluid, what is the types of fluid, what is fluid dynamics actually that deal with the subject. Then mainly the important thing is which is going to cover is properties of fluids. Then after the properties of fluid, I'm going to cover like what is pressure, types of pressure. Then very important thing is Pascal's law and its application. Now this is a subject which is mainly applicable, which is in the hydraulics field also. That is which you are having now right now. Most of for those who are in the final year, you are having the subject right now is hydraulic pneumatics. That hydraulic pneumatics is a completely on this fluid mechanics basics. So that's why this is the things is going to help you for you people also in the HP subject, and also in the field of hydraulics. This is the fundamental. Wherever you go take the interview about hydraulics company, or it may be aerodynamics company, or it may be automobile company, definitely they will ask you the basics on this fluid mechanics. So next version of advance of this fluid mechanics will be like CFD, computer fluid dynamics. So in order to learn that, this is the main things is required. And also there are turbulence, flow. There are many things are there, advanced topics. So everything there is a fundamental thing. So that is about the today agenda class. Let's me start, not to waste that much time. Okay, let's start from the fluid mechanics. What exactly that fluid mechanics, the subject which deal with that. The fluid mechanics may be defined as engineering science which deals with the behavior of fluid under the rest, or it may be under motion. That is very important. Mainly the fluid mechanics, the subject which is going to be deal with the behavior of study the behavior of this fluid. So that fluid may be the state of the fluid, either it may be in a rest condition or it may be in the moving condition. So therefore this fluid mechanics again it is going to divide into three parts. So one is statics, kinetics, that is called kinematics, then another one called dynamics. So what is statics? So as you know, statics means usually under what? Rest position. Rest condition. So whenever the fluid under rest position, we are going to study about the fluid under the rest condition. That is called statics, and that condition, the subject which is called hydrostatic. So for fluid, it is hydrostatic. In case of gas, it is called aerostatic. That means fluid under rest condition. See, people will confuse that fluid is only is the rest condition. We call it as statics. So no, its answer is not. So even if the fluid is moving at very slow velocity, like less than like 0.5 meter per second, say, so that is also we call it as a static condition only, because in that minimum velocity when it's running, what will happen? The parameters are like fluid property is not going to change much. So therefore, that state also we call it as static only. Okay, that is the thing. Next is called kinematics. So kinematics is the deal with the study of velocity, acceleration, as and the pattern how it will flow. So that means it is under moving. So dynamics and kinematics comes under fluid moving condition. When the fluid is started to flow, as we know, so what will happen? There is a change in velocity, there is a change in acceleration. So and also there is a flow pattern also going to be changed. In that we are going to analyze, and that moving condition is called kinematics. Dynamics means relation between velocity, acceleration, fluid with the forces are causing them. Thing is, in the kinematics of fluid kinematics, we are going to deal with the study of fluid under moving only. But the thing is here, we are not going to consider any forces which is causing to velocity or which is causing to change in acceleration of the fluid. But in the dynamics of fluid field, which is going to consider the relation between the acceleration, velocity, along with that, we are going to consider very important thing: what are the forces or what are the energy which is acting on them. That means the summary of the thing is fluid. We are going to fluid mechanics. We are going to study under the two condition. One is rest condition, and another one the moving condition. In the rest condition, we call it as it is static. In the moving condition, there are two things. One is kinetics and one is dynamics. So kinematics, which deal with the study of fluid under moving condition. So where we are going to study the fluid pattern, like
velocity, pattern, acceleration, all those things. But keep this in mind, we are not nowhere consider the force is in effect. Whereas in case of dynamics, not only study the fluid parameter like velocity, acceleration, also we going to consider very important thing is the force which is acting to cause the fluid to take the movement. That is obviously what will happen when you consider force, things are become complex. That's why fluid dynamics part is become very complex. So that's why competent fluid dynamics, as I said, CFD. So that is advance of this. That will be considered everything. That's why it's a very complex topic. So basically, this fluid mechanics comes under the family of mechanics. In the under the mechanics, there are two subject will comes. One is fluid mechanics, one is solid mechanics. It is famously called as SOM and MOM, strength of material. So that means these two are considered the family of fluid mechanics only. Mechanics subject. Okay, we got to know what is fluid mechanics subject, what is static, what is dynamic. All this we got to know. So next thing is in the fluid, there are mainly three things which is going to deal with the based on the what type of fluid we are going to use. So example, when you are going to study the fluid which is related to incompressible, example liquid like water mainly. So then that subject is called hydrodynamics. That subject is called hydrodynamics. Again, there is a, if you deal with the fluid like gas, then the subject is called as gas dynamics. So these are the sub classification comes under this fluid mechanics. Okay, gas dynamics, hydrodynamics, and one more is aerodynamics. So aerodynamics means specially which is deal with the flow of air, which is especially in the rocket, aircraft, automobile body, all those things. That is called aerodynamics. So therefore, FM can be divided into three category based on the which is we are going to study the fluid. So one is hydraulics, one is next one is gas dynamics, and another one is called aerodynamics. So hydraulics usually deal with the like it may be water, even it is a oil. Then gas dynamics usually a gas, aerodynamics usually called as air. So this is the thing. Okay, let's come to the next very important things now. We got to know what is fluid mechanics subject, what is the subclassification. So the primary question people, okay, what is the fluid means? And very important thing, one more important interview question they may ask you, why fluid will flow? Sir, Yes, slides move ಆಗಿಲ್ಲ. is it? Yes, sir. Okay, 1 minute. The important things, first question, what is a fluid? And there is a one more very important question interview called why fluid will flow, why it will flow. Okay, to answer the question. Okay, let me come take the answer from your side. Anyone, what is fluid? Anyone, can you anyone, what is fluid? ಹೇಳಿ fluid ಅಂದ್ರೆ ಏನು? Liquid. Liquid Okay. and gas together. Okay, liquid and gas together. Okay. So technically, you should answer like the fluid one which is having flow property is called a fluid. One thing which is having flow property, ಯಾವುದು movement ಆಗುತ್ತೋ ಅದನ್ನ ಮಾತ್ರ we call it as fluid. This is what the technically the right way you have to answer in the interview. One which is having flow property, which is going to able to flow, that is called a fluid. Okay, fluid means not only liquid, even it is called gas. So therefore here we talking about that is,
So we know in every matters on the earth which is made up of three things. What is those? What are those? Matter is made up of three things. What are Solid, those? liquid, and gas. Solid, liquid, and gas. So here mainly the solid, the with behavior, which is the subject called mom or song, and study of liquid as well as gas behavior, that is called mainly the subject called as. Now we are going to take up in the fluid mechanics. Not only liquid, even we are going to consider the gas also. That is the thing now. Okay, that is one thing. Next, the thing is, question is, we got to know what is fluid. Okay, one which is going to flow property. Then why it is going to flow? Why it is going to be flow? Sir, Why it- atomic molecules are loosely packed. Okay. Due to their interaction, it will move. Why it will? Okay. Any others? Okay. That is also one of the indirect reason. I'm not. Gravitational pullback. The main reason. No, the gravitation full effect will not going to take up that flowing action. Viscosity See, property. Okay, we going to be actually restrict the flow. It will resist the flow, not actually it makes the flow. Even gravity effect, only if the flow is falling vertically, then maybe the gravity will be effect of, it may be considered. But when fluid is flowing horizontally, it not be that reason. Okay, let me answer for that question right away. The thing is very important now. Why fluid will flow? So take up this small analysis now. So let's compare with the solid and let's compare with the fluid now. Let's compare with the solid now. See, I'm taking one solid block. Hope you can see my screen on this, what I'm writing now. So I'm going to fixing on the bottom side, okay? Keep this in mind. Now, I'm going to apply the force on the top surface. What will happen? What will happen? Top bottom surface fix ಮಾಡಿದೀನಿ, ಟಾಪ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಫೋರ್ಸ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇನ್ ಟ್ಯಾಂಜೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್? ಕಂಪ್ರೆಸ್ ಆಗುತ್ತಾ? ಸಿ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಫ್ಲೋ ಆಪೋಸಿಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೇಗಾಗ್ಬೋದು ನಿಮ್ ಪ್ರಕಾರ? ಆಪೋಸಿಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತಾ? ಆಪೋಸಿಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತಾ? ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಕೆಳಗಡೆ ಇರೋದು ಹಂಗೆ ಇರುತ್ತೆ, ಮೇಲ್ಗಡೆ ಪಾರ್ಟ್ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೂವ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಮೂವ್ ಅಂದ್ರೆ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ವಿಚ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್? ಲೆಫ್ಟ್ ಆರ್ ರೈಟ್? ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ವೇರ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇಸ್ ಆಕ್ಟಿಂಗ್. Okay, so as per the analysis, it made to, because of bottom is fixed, maybe thing is it going to slantly it move like this, correct? Okay, as you apply, keep on applying, I'm applying the force, keeps on applying. What will happen? It will simply, it will move continuously, it will move ಆಗ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ. ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಫೋರ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಏನಾಗ್ಬೋದು? ಎನಿವನ್? You got my point, I think. ಬೆಂಡ್ ನಾನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಫೋರ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಏನಾಗ್ಬೋದು? ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಯುವರ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್, ಜಸ್ಟ್ ಥಿಂಕ್ ಇಟ್ ಅಪ್. ಬೆಂಡ್ Please, others also should be interact. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲೇನೋ ಒಂದು ಕೇಳ್ತಾ ಇರಬಾರ್ದು ಸ್ಟೋರಿ ತರ, ಶುಡ್ ಬಿ ಇಂಟರಾಕ್ಟ್ ಮಚ್. ಏನಾಗ್ಬೋದು? ಬೆಂಡ್ ಅಥವಾ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಶಿಯರ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್. ಗುಡ್. ಫ್ರಾಕ್ಚರ್ Chances ಅಲ್ಲ, obviously that is only good because of the force is acting tangentially, then what type of stress will be developed? Tangential stress. That's called shear stress. Because of that, what will happen inside the body in opposite, but because where it is fixed, there will be a resting force will be acting, correct? At the bottom side, that resting force is nothing but it is equal to shear strength of that material. When that value will be more than or equal to the shear strength of material, obviously what will happen? This ಏನಾಗ್ಬೋದು? ಕಟ್ ಇಂಟು ಟೂ ಪೀಸಸ್. ಬಾಟಮ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ,
ಟಾಪ್ ಪೋರ್ಷನ್ ಹಿಂಗ್ ಕಟ್ ಆಗಿ ಇದಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಸೊ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಬಾಡಿ ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಫೋರ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಆಕ್ಟ್. ದಟ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಫೋರ್ಸ್ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ಏರಿಯಾ, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಟ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್? Internal resistance force unit area, what is that called as? What is that called as? Stress. And which type of stress here? It is not a normal stress, it is a tangential. That is called shear stress. Okay, okay, clean. Is clear on the for a solid. Okay, let me take to the next. See what is happens in case of fluid now. Now how it will flow, let me take to this. See, I'm going to divide like I think is the picture here, let me check. It's not there, fine. I'm going to imagine that this fluid will be divided into a small layers. Okay, small layers. Now suppose, obviously what will happen in order to take a flow, it need some momentum, right? Anything need to movement means it needs some momentum, means it requires a force, correct? So I should apply, I'm going to apply a force on this. What will happen? Imagine this is a liquid now, this is a liquid bubble and it started to flow, and for analysis purpose I'm going to divide in imaginary like layers by layers. Now what is happens here, one layer to other, what will happens now? Example, here only it is there, take it, here some fluid is there, okay, rubber that given here, fine, okay, here let me eat this one only. So what will happen here, this is a one layer, second layer, third layer, fourth layer. So what will happen these layers now I'm applying the force on this direction, suppose to say. So now what will happen, this one layer about another layer, what will happen? Water will be distributed equally in all the layers. That is okay, but I'm imagine that this is divided into number of layers. What will happen? Sir, ಏನಾಗ್ಬೋದು, ಒಂದು ಲೇಯರ್ ಇನ್ನೊಂದು ಲೇಯರ್ ಮೇಲೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸ್ಲೈಡ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ, ಹಿಂಗೆ ಸ್ಲೈಡ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಒಂದು ಲೇಯರ್ ಇನ್ನೊಂದು ಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು. ಸೊ ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ನೌ, ಸ್ಲೈಡಿಂಗ್ ಆಕ್ಷನ್. ನೌ ದಿಸ್ ಸ್ಲೈಡಿಂಗ್ ಆಕ್ಷನ್ will be stopped or it will be continued. Now tell me whether shear stress will be developed or not here in this case. Shear stress will be developed or not in this case? Develop. Obviously develop. Now what will happen is that the thing is, one is sliding on that it going to stop at the moment as like in the solid, or it continues to slide over that? It continues to flow. Yes. So this is the answer now here. So what is saying there, a solid can resist applied shear stress by deforming, whereas the fluid deform continuously under the influence shear stress no matter how small, and it never going to resist that shear. ಸೊ ದಟ್ ಮೀನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸೇ ಆಗಲ್ಲ, ಒಂದ್ರ ಮೇಲೆ ಒಂದಿಗೆ ಸ್ಲೈಡ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ, ಆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಒಂದು ಇನ್ನೊಂದ್ರ ಮೇಲೆ ಸ್ಲೈಡ್ ಆಗ್ತಾ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದಟ್ ವಿಲ್ ಫೈನಲಿ ಟೇಕ್ ಅಪ್ ಲೈಕ್ ಎ ಫ್ಲೋಯಿಂಗ್ ಆಕ್ಷನ್. ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ, ಹಿಂಗೆ ಫ್ಲೋಯಿಂಗ್ ಆಕ್ಷನ್ ತರ ಕಾಣುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಅನಾಲಜಿ ಟು ಹೌ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ಫ್ಲೋ. ದ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದ ಕ್ವಶನ್ ವೈ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ಫ್ಲೋ ಮೀನ್ಸ್ why solid cannot be flow means solid can resist that shear force, but here it not going to be happens like this, because the fluid deforms continuously under the influence of shear stress no matter how it will be small. It will never going to be resist an applied shear stress or applied shear force. So that is the reason why fluid going to be take up a flowing action. This is what, even you can take a rubber, imagine that rubber which is very thin rubber, very delicate thin rubber, okay. So if you apply the flows on this, like take two bodies now, apply the rubber here, you apply top body I'm moving now, apply force, definitely there will be a shear force going to be developed here. This in apply the force, what will happen, this rubber, because of this is a very thin rubber, the resistance force is very small and shear stress also very small, because of that it is flowing like a
fluid or kind of things, isn't it? Very polythene, thin rubber, plastic or then rubber type tagoli. You can do that. It like a flowing action take place. No, in the same way, fluid also in the same way. The answer for that question is it never resists the shear force. That's all the simple answer for that. That's why it take a flow action in the fluid, but not case in the solid, because it can resist up to some point. It will resist, and that's all. After that it cannot. That's why it's going to cut into two pieces. This is the what exactly answer for that. You got my point, all of you? ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಆಪೋಸಿಟ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸೇ ಇರಲ್ಲ, ಆರಾಮಾಗಿ ಒಂದ್ರ ಮೇಲೆ ಹಿಂಗೆ ಸ್ಲೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸ್ಲೈಡಿಂಗ್ ಆಗ್ತಿದ್ದಂಗೆ ಅದು ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ತರ. ಇವಾಗ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೀವು ಫುಲ್ ಶೈನಿ ಫಾರ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಫಿನಿಶಿಂಗ್ ಮೇಲೆ ಕಾಲಿಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಾವ್ ಹೆಂಗ್ ಆಗ್ತೀವಿ, ಸ್ಲೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಮ್ ಸ್ಲೈಡಿಂಗ್ ಹೆಂಗ್ ಕಾಣುತ್ತೆ, ಇಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಎ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ತರ ಹೋಗಲ್ವಾ, ಸ್ವೀಪ್ ಆಗಿ ಕಾಲ್. ಇಟ್ಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆ ಮಿರರ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಮೇಲೆ, ಎನಿ ಪಾಲಿಶ್ ಮಿರರ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಮೇಲೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆ ಶಿಯರ್ ಫೋರ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ. ಅದರಿಂದ ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ, ಅದು ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ ನನ್ನ ಅಪ್ಲೈಡ್ ಫೋರ್ಸ್ ಗಿಂತ. ಸೊ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಫೋರ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ದಿ ಅಪ್ಲೈಡ್ ಫೋರ್ಸ್. ದೇರ್ಫೋರ್ ಅಪ್ಲೈಡ್ ಫೋರ್ಸ್ ಕಡೆನೆ ಬಾಡಿ ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಸ್ ಸಿಂಪಲ್ ಆಸ್ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ಆಲ್ಸೋ. ಅಪೋಸಿಟ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಫೋರ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ ಅಪ್ಲೈಡ್ ಶಿಯರ್ ಫೋರ್ಸ್ ಗಿಂತ. ಅದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅದು ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಸ್ಲೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಪಿ ಗಾಟ್ ನೌ? ಎಸ್ ಸರ್. ನೋ? ಎಸ್ ಸರ್. ಓಕೆ. ಇನ್ನು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಬಾಲ್ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಬಾಲ್ ಹಿಂಗೆ ನೀವು ಬಿಟ್ಟ ಫಸ್ಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇದು ರೋಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಸರ್ಫೇಸ್ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತಾ. ಸೊ ಹೋಗ್ತಾ 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 ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅಟ್ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸ್ಲೋ ಆಗ್ತಾ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಫುಲ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಹೋಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂಗ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಯಾಕೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ವೆಲಾಸಿಟಿ, ಯಾಕೆ? ಫೋರ್ಸ್ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ. ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಶಿಯರ್ ಫೋರ್ಸ್. ಆಪೋಸಿಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಅಪ್ಲೈಡ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಫೋರ್ಸ್ ಗಿಂತ, ಇನಿಷಿಯಲಿ ಅಪ್ಲೈಡ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಫೋರ್ಸ್ ಗಿಂತ ಗ್ರೇಟರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಲೆಸ್ ದನ್ ಬರ್ಬಿಟ್ನಾ? Initial applied force will be greater than resistance force, but gradually what will happen, because of it going to opposite the force, the resistance force will become the more than the applied force, then it going to be stopped. As simple as that. You clear my thing? So ಅದಕ್ಕೆ ಅಪ್ಲೈಡ್ ಫೋರ್ಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಬಾಲ್ ಹಿಂಗ್ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂಥರ ಫುಲ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ತರ ಫ್ಲೋ ಆಗಿ ಹಿಂಗ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಹೋಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಏನಾದ್ರು ಅದು ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಫೋರ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದಂಗೆ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಆತರ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಫೋರ್ಸ್ ಕಡಿಮೆನೇ ಇರುತ್ತೆ, ಅಪೋಸಿಟ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅದು ರೆಸಿಸ್ಟೇ ಮಾಡಲ್ಲ ಅಪೋಸಿಟ್ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ಅಪೋಸಿಟ್ ನ, ಅದಕ್ಕೆ ಅದು ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಎಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ ಇದು ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಲ್ಲಿ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಒಳಗಡೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು. ಅದು ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಮೇಲೆ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲಿ ರಫ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಇರುತ್ತೋ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಫ್ಲೋ ಮೇಲೆ ಹಿಂಗೆ ಹೋಗಲ್ಲ. ಬಟ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಒಳಗಡೆ ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಝೀರೋ ಇರುತ್ತೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಆ ತರ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಟ್. ಇನ್ನೇನು ಇಲ್ಲ, ಒಂದ್ ಲೇಯರ್ ಇನ್ನೊಂದ್ ಮೇಲೆ ಸ್ಲೈಡ್ ಹಾಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ತಗೊಳುತ್ತೆ, ಅದರಿಂದ ಅದು ಹಿಂಗ್ ಫ್ಲೋ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಆಸ್ ಸಿಂಪಲ್ ಆಸ್ ದಟ್. ಸೊ ಓಕೆ, ಆಸ್ ಯು ನೋ, liquid anything which does not having a definite shape, whichever you going to be fill it, and that like that can take shape of that you know. Suppose if I put it in container, it can be, but the thing is liquid occupy less space than the gas compared to the gas, because gas will be expand. So that is the things. So and also in the liquid case, if you take it, cozy force are more, whereas in the gas cozy force are less. Okay. So what is the difference between this gas and liquid then? These are basic things, you know. Difficult to compress, regarded as incompressible. If the fluid is incompressible, what is incompressible? I'm going to answer in the next session. Okay. So which is difficult to compress, but whereas in gas, which is it can easily compress. So if easily can compress means I can easily reduce the volume. That means change in volume can be do it easily. So and also liquid can occupy fixed amount of volume, whereas gases is not going to occupy a fixed amount of volume, because it tried to expand itself. You can take an example here. I put it on the beaker and the liquid on this
liquid on the beaker, it take on definite volume here. But gas is what is happening? It coming out. It's not fixed. That is the thing. A free surface, if of the volume container is greater than the liquid, the volume of the free surface is formed. The volume of the container is greater than the liquid. A completely filled vessel so that no free surface is formed. That means that suppose ಈಗ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಈ ಕಂಟೈನರ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಇಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಾಗ ಇಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಫಿಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಈ ಟಾಪ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ನ ವಾಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಫ್ರೀ ಸರ್ಫೇಸ್. ಸೊ ಬಟ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಂಗಲ್ಲ, ಫ್ರೀ ಸರ್ಫೇಸ್ ಅನ್ನೋದೇ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಲ್ಲ. ಇದೇನಾಗ್ತದೆ, ಓಪನ್ ಇಟ್ಟಾಗ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಹಿಂಗೆ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಫಿಲ್ ದ ವೆಸಲ್, ಈ ವೆಸಲ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಫಿಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಫ್ರೀ ಸರ್ಫೇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಫಾರ್ಮ್. ಬಟ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್, this is going to be formed. These are very technical answer for this. ನಿಮ್ ರೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಆರ್ ಯು ನೋ, ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಅದೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಬಟ್ ಈ 3 ಅನ್ನೋದು ವೆರಿ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಆನ್ಸರ್. ಓಕೆ ಫೈನ್, ದಿಸ್ ಆಲ್ ವಿ ಗಾಟ್ ಟು ನೋ. Okay, what is the area of this application? There are many things, like we are going to use the FM in turbo machinery, like to design turbine, fan, blower, like military. We are going to use like missiles. When you're going to missile, this subject is important. Aircraft, ship, all those. In automobile, is required. In medical field also, we are going to use, like, our body is made up of what? Inside the body there is a fluid, right? What is that called as? What is that called as? Blood. So therefore, when you are going to deal with here, so not to monitor how that heart will that fluid, our blood is pumped through the nerves as well as mainly through the heart. So further to study that, this if fluid is important, obviously fluid mechanics, then electronics for cooling purpose, in energy like boiler, gas, all these things are required. So there are many application. So this fluid mechanics is a huge. So which is going to be interact with the air, which is going to be we interact with the fluid, then the fluid mechanics will comes into the picture. So these are some of the application examples. Okay, this is about the small introduction about the fluid mechanics, fluid types of fluid, not types of fluid, types of fluid mechanics which comes under that. Then we deal with what is fluid and what is the why fluid is going to be flow. Okay, let's me take to the now next to that very important thing, which is always we need to understand first properties, like how in a material we are going to understand the properties of materials. Same way in the fluid is also having some property. If you know the property, then we can play a role in that property to design according to that. So therefore now that property should be known. So same thing here, we are going to learn some property now. So this property, any characteristic system is called property. Mainly this property are like we are going to deal with that. It may be a mass, pressure and all. So here we are going to take up the very important properties in this called density, vapor pressure, surface tension, specific gravity, cohesion, capillarity, viscosity, adhesion, compressibility. So these are the some important what is a fluid properties. We're going to take up one by one. These are important questions will be there. So let's start with the first very important property called as mass density, or it's called as density. So basically density means it's called mass density only, but there is one more density will be there, that is called weight density. So these two are it comes under the density. Let me start with the mass density. So I think you know well, all of you. Anyone, what is mass density according to the definition? What is the mass density means? It is the ratio of mass of the fluid to the what? Hello? Volume of the fluid. Volume of the fluid. Mass per unit volume, or in other way you can call it as the mass per unit volume is called as a density, or it's also called as mass density. So what is the SI unit become? Mass usually in kg, volume will either in meter cube or mm cube, that is kg per
meter cube. This is the SI unit now. So basically we are going to use very standard liquid. We call it as standard liquid in the entire FM. One is standard fluid is called as water, H2O. Then another one is standard fluid we are going to consider as air. And one more thing also we are going to consider like another called as mercury. So let me take to the now what is the value of this. They may ask you in this because all these standard liquid values you should know. So what is the density value of the water? What is the density of the value of the water? Density of the water ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ಯಾವಾಗಲೂ 1000 kg per meter cube. 1000 kg per meter cube. Then what is the density of air? Anyone idea? 1.2 kg per meter cube. And mercury, anyone idea? Density of mercury? 13,600 kg per meter cube. Okay, these are the three standard. Other things are it's having own density, but standardly we are talking about standard liquids. Okay, what it means exactly 1000 kg per meter cube. See, the meaning of this will be if you take 1 meter by 1 meter by 1 meter cube beaker like this, like 1 meter width, 1 meter height, ಮತ್ತೆ 1 meter length ತಗೊಂಡು ಇದ್ರ ಒಳಗಡೆ ನೀವು ವಾಟರ್ ನ ಫಿಲ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಮೆಷರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ how much it will weigh, ಎಷ್ಟು ವೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅದು, ಅದ್ರ ಮಾಸ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ, it will weigh exactly 1000 kg. That is the meaning of that. ಅಂದ್ರೆ 1 meter cube beaker ಒಳಗಡೆ ನೀವು ವಾಟರ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಮೆಷರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ it will show exact value of 1000 kg. So this is only the liquid which will show the 1000 kg per meter cube exact value. That is called a water. Okay, so this is the meaning of the ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ. 1000 kg per meter cube meaning ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂದ್ರೆ 1 meter cube ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಆ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ನ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ವೇ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು 1000 kg ಅಷ್ಟು ವೇ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಸೊ ಇವಾಗ ಅದೇ ತರ ಏರ್ ಎಷ್ಟು ವೆಯ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, 1 meter cube ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ, 1.2 ಎಷ್ಟು 1.2. ಅದೇ HG ಎಷ್ಟು 13,600. ಇವಾಗ ಯಾವುದು ಡೆನ್ಸರ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್, ಹೆವಿ ಡೆನ್ಸರ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಯಾವುದು, ಏರ, ಮರ್ಕ್ಯುರಿ, ವಾಟರ್? mercury. Yes, obviously it is mercury. Mercury one of the highest value denser. ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಒಂದೇ ಬೀಕರ್ ಒಳಗಡೆ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಮರ್ಕ್ಯುರಿ ಹಾಕಿದ್ರೆ 13,600, ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 13,000 divided by 1000 ಮಾಡಿದ್ರೆ 13 times of water ಅಷ್ಟು heavy density ಆಗಿರುತ್ತೆ. So but this is again this value will be only valid at the atmospheric temperature. Okay, like temperature is going to change, increases density. What happens, temperature ಜಾಸ್ತಿ ಆದಷ್ಟು ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಕಮ್ಮಿ ಹೋಗುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಆರ್ ದ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಇದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಗೇನ್ 0 ಡಿಗ್ರಿ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್. ಅದು ಅಗೇನ್ ವೇರಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಮೇಲೆ. ಬಟ್ ಆಸ್ ಆಫ್ ನೌ ದಿಸ್ ಅ ಥಿಂಗ್. ಸೊ ಓಕೆ, ವಿ ಗಾಟ್ ಟು ನೋ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ. As I mentioned here, densities depend upon the temperature, even not only temperature, even the pressure also. Obviously ಅಲ್ವಾ, ಪ್ರೆಷರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಷ್ಟು ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಏನಾಗ್ಬೋದು, ಪ್ರೆಷರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತಷ್ಟು ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಏನಾಗ್ಬೋದು, ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತಾ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತಾ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಕಾರ? ಪ್ರೆಷರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದ್ರೆ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ. Is it true? Anyone? ಸರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದ್ರೆ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. Yes, here only answer no. Density is proportional to pressure but inverse to the temperature. How? Let me take to the example here. ನೀವು ಒಳಗಡೆ ಇದು ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ವಾಟರ್ನ ನೀವು ಪ್ರೆಷರ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಇಟ್ ನಾಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡಿಕ್ರೀಸ್, ಬಟ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಆದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಅದು ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ? ವೇಪರ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ನ ಜಾಸ್ತಿ ಎವಾಪರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೋಸಿವ್ ಫೋರ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅದು ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ. ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಥಿಂಗ್. ಬಟ್ in case of incompressible fluid, the variation density with the pressure usually negligible.
ಇನ್ಕಂಪ್ರೆಸಿಬಲ್. ಇನ್ಕಂಪ್ರೆಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಯಾವುದನ್ನ ಕಂಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಆ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ನ ಇನ್ಕಂಪ್ರೆಸಿಬಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅದನ್ನ ಬರುತ್ತೆ ಇನ್ನು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅದು ಸಪರೇಟ್ ಟಾಪಿಕ್ ಇದೆ. ಈಗ ವಾಟರ್ ನಿಮ್ ಪ್ರಕಾರ ಕಂಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾ, ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ವಾ? ಇನ್ಕಂಪ್ರೆಸಿಬಲ್ ವಾಟರ್. ಇನ್ಕಂಪ್ರೆಸಿಬಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದ್ರ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಏನು ವಿತ್ ಪ್ರೆಷರ್ಗೆ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ, ಅದು ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಅದ್ರ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಅಷ್ಟೇ. ಅದರಿಂದ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಚೇಂಜ್. ಲೆಟ್ಸ್ ಕೀಪ್ ದಿಸ್ ಇನ್ ಮೈಂಡ್. Okay, we got to know what is mass density. There is one more density is called weight density. Then what is exactly that weight density means? The weight density means it is the weight of the fluid acting per unit volume of the fluid. So weight ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಯೂಶುವಲಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ನ್ಯೂಟನ್ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ, SI ಯೂನಿಟ್ ನ್ಯೂಟನ್. ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ದ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಐದರ್ ಮೀಟರ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಇರ್ಬೋದು, mm ಕ್ಯೂಬ್ ಇರ್ಬೋದು. ಅಂದ್ರೆ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ weight density become now? What is the unit of weight density become now? Newton per meter cube. And there is a question they will ask you, okay, what is the relation between this weight density and mass density? That you should be find now. Okay, weight density we know, weight per unit volume. Okay, what is weight? ಈಗ ನ್ಯೂಟನ್ ಇದೆ. ನ್ಯೂಟನ್ ಈಗ ನಾನು ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕಾದ ರಿಲೇಷನ್ weight ಡೆನ್ಸಿಟಿಗೂ ಮಾಸ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿಗೂ. weight ಡೆನ್ಸಿಟಿಗೂ ಮಾಸ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಯೂನಿಟ್ ಏನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಟರ್ಮ್ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಚೇಂಜ್ ಇಲ್ಲ, ಬರೀ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಟರ್ಮ್ ಮಾತ್ರ ಚೇಂಜ್ ಇರೋದು, ಕೆಜಿ. ಈಗ ನ್ಯೂಟನ್ ನ ಕೆಜಿ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಎಷ್ಟು ಈಗ ವೇಟ್ ಇದೆ, ಅದನ್ನ ನ್ಯೂಟನ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಸರ್? ಗ್ರಾವಿಟಿ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ. ನ್ಯೂಟನ್ಗೆ ಗ್ರಾವಿಟಿ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಬರುತ್ತಾ? ಇಸ್ ಇಟ್ ಟ್ರೂ? ವಾಟ್ ಇಸ್ ವೇಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು? ಉಲ್ಟಾ ಆಗಬೇಕು. ಮಾಸ್ ಇಂಟು ವಾಟ್? ಗ್ರಾವಿಟೇಷನಲ್ ಫೋರ್ಸ್. ಮಾಸ್ಗೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು, ವೆಯ್ಟ್ಗೆ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಗ್ರಾವಿಟೇಷನ್. ಓಕೆ, m ಇಂಟು ಜಿ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ವಾಲ್ಯೂಮ್. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಮಾತ್ರ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಫಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಮಾಸ್ ಬೈ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ನ ಏನಂತ ಕರೀಬಹುದು? ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಮಾಸ್ ಬೈ ವಾಲ್ಯೂಮ್. ವಾಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಮಾಸ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ, ರೈಟ್? ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಬೈ ಜಿ. ಅಂದ್ರೆ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ರಿಲೇಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ weight density to mass density? It is a mass density ವ್ಯಾಲ್ಯೂಗೆ ಜಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ then you will get weight density. ಸಪೋಸ್ ಈಗ 1000 ಮಾಸ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಇದೆ ವಾಟರ್ದು, ಅದ್ರ weight density ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ ಪ್ರಕಾರ? What is the weight density of water? Become now, what is the mass density of water? 1000 ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಬೈ ಏನು? ಜಿ. ಎಷ್ಟಾಯ್ತು ಅಲ್ಲಿಗೆ? ಜಿ ಅಂದ್ರೆ 9.81 ಇಂಟು 1000 ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 9810 ನ್ಯೂಟನ್ ಪರ್ ವಾಟ್? ನ್ಯೂಟನ್ ಪರ್ ಏನು ಯೂನಿಟ್ weight density ಇದು? ಮೀಟರ್ ಕ್ಯೂಬ್. ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಯಾವುದೇ ಮಾಸ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ just you multiply the g factor will give that weight density of that. As simple as that. You got it? All of you got it? Yes sir. Only Ashita or others is responding, others are not responding. Please, this is the virtual class and as I told you how much you will going to interact, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆಗಲಿ ಇದು ತುಂಬಾ ಇರುತ್ತೆ, ನಮಗೂ ಕೂಡ ಇದಾಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಒಂಥರ ಬೋರಿಂಗ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ನಮಗೂ ಮಾಡೋರಿಗೆ. All of you listening, right? At least. Yes or no? I don't know how many are there. Yes, sir. Okay. Let me take to the okay, density we completed. Okay, very important. Next we take to the specific volume. So specific volume usually denoted by small v. So according to the definition, it is reciprocal. Volume of the fluid to the mass of the fluid. Volume to per unit mass. That is called specific volume. Andre idu it is called as reciprocal of mass density. Yake reciprocal? Yake we know mass density andre enande nanu mass per unit volume. But idenide ulta ide, adrinda what we can call it as this one as 1/rho. Got it? So what is the unit become now? Volume is meter cube and this is mass. Meter cube per what? Meter cube per what? kg. So specific volume, that is a very important property we are going to talk about. So ಅಂದ್ರೆ ಇದ್ರ ಇವನ್ ಮೀನಿಂಗ್, ಈಗ 1 kg ಲಿ ಎಷ್ಟು ವಾಲ್ಯೂಮ್ ನ ನಾವು
1 kg ಇದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಆ ಥರ. ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಯೂಶಲಿ ಇದನ್ನ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ಗ್ಯಾಸ್ಗೆ. ಓಕೆ, ಈಗ 1/1000 ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ 0.001 ಅಲ್ವಾ, ಅಂದ್ರೆ 1 kgಗೆ ಇಷ್ಟು ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಆ ಥರ ವಾಟರ್ಗಾದ್ರೆ. ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಮ್ ಟು ದ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ, specific gravity. So specific gravity is it is also called as one more name. Specific gravity is also called as relative density. Okay, ನಾರ್ಮಲ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಅಲ್ಲ, ಇದು ರಿಲೇಟಿವ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದ್ ಮೂರ್ ನೇಮ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಇದನ್ನ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂಲಿ. ಅವರು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಗ್ರಾವಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಯೂಶಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ. ರಿಲೇಟಿವ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಅಂದಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಂದ್ರೆ ಮಾಸ್ ಬೈ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಅದಕ್ಕೆ ವಾಟ್ ಇಸ್ ರಿಲೇಟಿವ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ರಿಲೇಟಿವ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಗ್ರಾವಿಟಿನೇ. Then what is specific gravity definition? So it is nothing but density of the fluid to the density of the standard fluid anta. Density of the fluid to the density of standard fluid. That ratio we called as specific gravity. So example, ಈಗ ನೀವು ಲಿಕ್ವಿಡ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಯಾವ್ದಿರುತ್ತೆ? ವಾಟರ್. ಅದೇ ಗ್ಯಾಸಸ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಯಾವ್ದಿರುತ್ತೆ? ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಯಾವ್ದಿರುತ್ತೆ? Air. Okay, that is the thing. So suppose I need to calculate what is the specific gravity of water. Can anyone, what is the specific gravity of water ಎಷ್ಟು ಬರ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಕಾಮನ್ ಸೆನ್ಸ್ ನೋಡೋಣ. ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಈಗ ಈ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಪ್ರಕಾರ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ಇದೆ, ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಆಫ್ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ಅಂತ. ನಾನೀಗ ವಾಟರ್, ಈಗ ಲಿಕ್ವಿಡ್ಗಾದ್ರೆ ವಾಟರ್ ತಗೋಬೇಕು ಡೆನ್ಸಿಟಿ. ಈಗ ನಾನು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಗ್ರಾವಿಟಿ ಆಫ್ ವಾಟರ್ನೇ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? 1. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ಅಂದ್ರೆ ವಾಟರ್, ಈಗ ಅದ್ರದ್ದು ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ 1000 or 10 ಕ್ಯೂಬ್ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ಅದ್ರ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ಅಂದ್ರೆ ವಾಟರ್, ಅದ್ರದ್ದು 1000 by 1000 ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 1000 by 1000 ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 1. ಅದೇ ತರ ಏರ್ದು ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? ಸೇಮ್. ಈಗ ಒನ್ ಮೋರ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ವಾ, ಮರ್ಕ್ಯೂರಿ. ಎನಿವನ್ ನೋಡೋಣ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಪ್ಲೀಸ್ ಅದರ್ಸ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಟ್. ಬ್ಲೈಂಡ್ ಆಗಿ ಕೇಳಬಾರ್ದು. ಏನಾದ್ರೂ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಯು ಪಾಸ್ ಮೀ, ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಆನ್ಸರ್ ಯು ಫಾರ್ ದಟ್ ಯುವರ್ ಕ್ವಶನ್. ಕ್ಯಾನ್ ಎನಿವನ್ ಟೆಲ್ ಮೀ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಗ್ರಾವಿಟಿ ಆಫ್ ಮರ್ಕ್ಯೂರಿ ಬಿಕಮ್ ನೌ? According to this, density of the fluid by density of water now. What is density of mercury now? Fluid is mercury. What is the density of mercury? Anyone others except that Amashita ನೀನು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಬೇಡ. ಅದರ್ಸ್ ನೀನು ಮಾಡಬೇಡ. ಅದರ್ಸ್ ಹೇಳ್ಬೇಕು ನನಗೆ. Others, those are many are there in the line, right? ಹೇಳ್ರಿ, ಅವಾಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ ಮರ್ಕ್ಯೂರಿ ಎಷ್ಟು? Density of mercury 13,600. What is the standard liquid? Water now. What is the water density? 1000. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಇದನ್ನು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಆನ್ಸರ್ ನಮಗೆ? 13.6. Okay, let me ask you another question. What is the SI unit have become now for this? What is SI unit become now? Okay. Any others? Ashita, can you? SI unit ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಇದಕ್ಕೆ? ಸರ್ ಎರಡು ಸೇಮ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? ಏನಾಗುತ್ತೆ? both are kg per meter cube. ಆದ್ರೆ No SI. SG doesn't having any unit, it is unitless quantity. But ಕೆಲವರು ಎಲ್ಲರೂ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೂ kg per meter cube ಅಂತ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಕಾಮನ್ ಸೆನ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಇದೆಲ್ಲ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂಲಿ ಇದೆಲ್ಲ. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದಟ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಗ್ರಾವಿಟಿ ಫಾರ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಇಯರ್. ಬ್ಲಡ್ ಗಾದ್ರೆ ನೋಡಿ 1.05, ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವಾಟರ್. ಅಂದ್ರೆ ನಾವಾದ್ರೆ ಬ್ಲಡ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಎಷ್ಟಾಗ್ಬೋದು ನಿಮ್ ಪ್ರಕಾರ? ಬ್ಲಡ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಎಷ್ಟಾಗ್ಬೋದು? ಬ್ಲಡ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಎಷ್ಟಾಗ್ಬೋದಪ್ಪ?
ಸರ್ 1000. 1000 ಹೆಂಗಾಗುತ್ತೆ? 1000 ಎಷ್ಟಾಗೋದು ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ಬೇಕು ನೀನೀಗ. ಗೊತ್ತಿದೆಯಲ್ವ ಈಗ ಎಸ್ ಜಿ ಆಫ್ ಬ್ಲಡ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ ಬ್ಲಡ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ ಯಾವ್ದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಈಗ ವಾಟರ್. ಈಗ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ ಬ್ಲಡ್ ಬೇಕು, ಎಸ್ ಜಿದು ಬ್ಲಡ್ ಗೊತ್ತು, 1 ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಬೈ 1.05 ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಬೈ 1000 ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? 1.05 ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಬೈ 1000 ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರ್ತಪ್ಪ? ಸರ್ 1050. 1050 ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಬ್ಲಡ್. ಅಂದ್ರೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ವಾಟರ್ ನಿಯರ್ ಅಂತ, ಅಷ್ಟೇ ಹೆವಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಇವಾಗ 1050 ವೆಯ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ನೀವು ನಿಮ್ ಬ್ಲಡ್ ತಗೋಬಿಟ್ಟು 1 ಮೀಟರ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೀಕರ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ನಮ್ದು ಬ್ಲಡ್ 1050 ವೆಯ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಸ್ ನ. ಅದೇ ತರ ಸಿ ವಾಟರ್ಗೆ, ಗ್ಯಾಸೋಲಿನ್ಗೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆನ್ ದಿಸ್? Shall we move further? Yes? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay, let me come to the very important topic now called as viscosity. There are many things to be discussed now. Okay, this is viscosity, one of the very important property which is going to deal with when the design of the structure and the design of the any elements which is related to the fluid, like pump irbodu, turbine blades irbodu, anything which is going to deal with the fluid. So viscosity another matters lot now. Okay, so let me check now what is viscosity. So anyone can you answer for this viscosity? Resistance of a fluid to flow. Yes, so it is there here also. Good. So resistance to fluid of one layer to the another, nothing but it's as simple as that friction. How friction is there, that's only called as viscosity. In case of fluid also there will be some always friction will be acting on the one layer above the other layer. So that is why that property is called a viscosity. So take an example here. So the mainly viscosity work on that scientist very famous called as Newton. So therefore we deal with now what is the viscosity, then what is Newton law of viscosity will comes in the picture. So let me take to this. What is there is a one more way we can define the this one also, viscosity also. So that viscosity we can call it as we can define like this: viscosity denoted by mu, and it is denoted. It can be defined as it is a ratio of shear stress to du by dy. It is called as velocity gradient. So du by dy is nothing but velocity gradient. So what is this now? Let me take to this an example of this figure. So suppose one fluid is flowing on this surface. If I want to draw the velocity profile, that profile of the velocity will be take up like a parabolic nature. So how? Let me answer for this question. Okay, take an imagine that I'm putting one fan here now. Okay, sorry, I'm putting one fan here. Okay, this from the fan the air is flowing. Let me take around 2 meters per second. This fan air is flowing on this solid surface. Okay, fine. So now what is happened? I told you air is imaginary. Okay, can't see. So therefore we need to imagine like layer by layer. So I'm taking this is a maximum distance it can be flow the air now from this to the solid surface. Okay, imagine that layer by layer. Okay, one layer, another layer, above that another layer. So we'll take up first layer. So first layer, the first layer which is exactly contact with the boundary surface. This is a boundary surface. What may be the velocity of this air will be? ಏನಿರ್ಬೋದು ಈ ಒಂದು ಬಾಟಮ್ ಲೇಯರ್ ಯಾವುದು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಸಾಲಿಡ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಮೇಲೆ, ಅದ್ರ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಏನಿರ್ಬೋದು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಕಾರ? ಎಷ್ಟಿರ್ಬೋದು? 2 ಮೀಟರ್ ಇರುತ್ತಾ? 2 ಮೀಟರ್ಗಿಂತ ಲೆಸ್ ಇರುತ್ತಾ? ಇಲ್ಲ 0 ಇರುತ್ತಾ? ಕಮ್ಮಿ ಇರುತ್ತೆ ಸರ್. ಬಟ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಪ್ರಕಾರ 0 ಇರುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಆ ಬಾಟಮ್ ಲೇಯರ್ ಮೂವ್ ಆಗಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಸ್ಟಿಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದರಿಂದ. ಬಟ್ ಇವಾಗ ಇನ್ನೊಂದು ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಲೇಯರ್ ಇರುತ್ತಲ್ವಾ, ಅದು ಎಷ್ಟು ಮೂವ್ ಆಗ್ಬೋದು ಇದ್ರ ಮೇಲಿಂದ? ಇದಕ್ಕಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೂವ್ ಆಗೇ ಆಗುತ್ತಲ್ವಾ? ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಇದು ನಾವು ನೀಡ್ ಟು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಲೈಕ್ ಲೇಯರ್ ಬೈ ಲೇಯರ್ ತರ. ಅನದರ್ ಲೇಯರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಲೇಯರ್ ಅಂತ ತಗೋಣ, ಅದು ಇದಕ್ಕಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಅಪ್ವರ್ಡ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಹೋದಷ್ಟು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ.
ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಲೇಯರ್ ಬರುತ್ತೆ, ಅದು ಇದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತಾ ಕಡಿಮೆ ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತಾ, ಸ್ಲೈಡ್ ಆಗುತ್ತಾ? ಜಾಸ್ತಿ ಸ್ಲೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಜಾಸ್ತಿ ಸ್ಲೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ತರ ಇಲ್ಲಿ, ಅದೇ ತರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೇಯರ್. ಬಟ್ ಇವಾಗ ಅದೇ ತರ ಟಾಪ್ ಲೇಯರ್ ಹೋಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಫುಲ್ಲು ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ, ಅಂದ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತಾ? ಏನಾಗಬಹುದು ಇದ್ರ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ, ಟಾಪ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಲೇಯರ್ ಬಂದಾಗ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಎಷ್ಟು ಇರ್ಬೋದು? ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಮೈ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಯರ್, ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಫ್ರಮ್ ದ ಏರ್ ಇಸ್ 2 ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಎಷ್ಟಿರ್ಬೋದು ಟಾಪ್ ಲೇಯರ್ದು ವೆಲಾಸಿಟಿ? ಟಾಪ್ ಲೇಯರ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತಪ್ಪ? ಫೈನಲ್ ಟಾಪ್ ಲೇಯರ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಅದು ಇಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಷ್ಟು? 2 ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್. 2 ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿ ಚಾನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದೇ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಫ್ಯಾನ್ ಇಂದ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಷ್ಟು. ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಆದ್ಮೇಲೆ ಇನ್ನು ಎಷ್ಟೇ ಟಾಪ್ ಲೇಯರ್ ನೀವು ಇದಾದ್ರು ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಸೊ 2 ಮೀಟರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನಾನು ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ನೆಲ್ಲ ಈ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದನ್ನ, then if I draw it, it will give a profile like a, what is that profile? Parabola profile. Up to one point it vary like a parabola, but after when reach to the maximum velocity it become like a constant value, itara linear agutte. So this is called velocity profile. You got my point? Yes sir. Now in that time Newton what he did is he considered 2 layers. One layer let us call it as it is velocity u, and top layer which is velocity u plus du, and distance between these 2 layers is called height is called dy, and difference between the velocity between these 2 layers, ಈ ಲೇಯರ್ ಗಿಂತ ಈ ಲೇಯರ್ ಗೆ ಇರೋ ಎಷ್ಟಿದೆ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಡಿಫರೆನ್ಸ್? ಒಂದು u ಇದೆ, ಇನ್ನೊಂದು u plus du ಇದೆ. What is the difference between these 2 velocity now? ಎಷ್ಟು? ವಿಸ್ಕಾಸಿಟಿ du, ರೈಟ್? ಅಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ತಲ್ಲ. ಒಂದು u ಇದೆ, ಇನ್ನೊಂದು u plus du ಇದೆ. ಇವೆರಡು ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇನ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? u ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆದ್ರೆ du, ರೈಟ್? So now why this difference is occurs? Because of the factor called viscosity. So now because of the layer, one layer is sliding another layer, this shear stress will be developed. That shear stress is directly proportional to this gradient. What is that velocity gradient means? du will changes with respect to dy. ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಈ dy ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಂಗೆ ಈ du ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೂಡ ಡಿಫರ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. So therefore that tau is directly proportional to du by dy, and that is equal to some constant. That constant is called mu. It is nothing but viscosity. Therefore tau is equal to mu into du by dy, or I can call it as mu is tau by velocity gradient du by dy. This analysis is done by Newton. So that means the fluid will follow one which is follow this law. This is called Newton law. This is called Newton law of viscosity. This law is called Newton law of what? They may ask you, what is Newton law of viscosity? So Newton law of viscosity is nothing but shear stress is directly proportional to velocity gradient, or we can call it as shear gradient. That is the thing. So the fluid one which is obey this law, this is called Newton law of viscosity. All of you clear on this? ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಈಗ ಈ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಎಲ್ಲ? ಎಸ್ ಸರ್. ಮೈಕ್ರೋ ಲೆವೆಲ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಈ ತರ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? Yes sir. Okay, what is this is now come to the unit viscosity. I think you are all deal with that now. Your HP subject ಎಲ್ಲ ಇದೆಲ್ಲ ಬರುತ್ತಲ್ವಾ, ಮ್ಯೂನು ಬರುತ್ತೆ, ಯೂನಿಟ್ ಎಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ. So what is the units become now? SI unit. So what is that unit become now? Newton second per meter square. That is the unit of viscosity. Okay, in viscosity there are 2 viscosity. One is dynamic viscosity and another one is called which viscosity? Kinematic viscosity. So dynamic viscosity is nothing but mu. It is also simply called as viscosity only. And kinematic viscosity is nothing but mu. So what is that viscosity means? So it is ratio of viscosity of the fluid to the viscous density of that fluid. Viscosity means mu,
Density means rho. That mu by rho, it is called as which viscosity? Kinematic Viscosity. viscosity. What is the unit to become now? SI unit? Meter square per second. So all these units are very important. Okay. ಇದ್ರದ್ದು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಯೂನಿಟ್ ಹೇಳುದು ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಇದೆಯಲ್ಲೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇದ್ರದ್ದು ಈಗ SI ಯೂನಿಟ್ ಆಯ್ತು. ಇದು ಇನ್ನೊಂದು ಯೂನಿಟ್ CGS ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಅವಾಗ CGS ಅಲ್ಲಿ ಬರೋದು ಸೆಂಟಿ ಸ್ಟೋಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೆಂಟಿ ಸ್ಟೋಕ್ ಅಲ್ಲ, ಬರೀ ಸ್ಟೋಕ್ ಅಷ್ಟು. ಸ್ಟೋಕ್ CGS ಯೂನಿಟ್ ಇಸ್ ಸ್ಟೋಕ್ ಅಂತ. ಅದೇ ತರ ಇದಕ್ಕೇನೋ ಬರುತ್ತೆ CGS ಯೂನಿಟ್. I forget that name. What is that? That is Stoke. This is that centi Stoke. ಓಕೆ, ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಮರ್ತ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಏನೋ ಹೇಳುತ್ತೆ, ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ನೇಮ್ ಇದೆ CGS, ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಏನೋ. ಇದನ್ನಂತೂ ಸೆಂಟಿ ಸ್ಟೋಕ್, ಇದು ಸ್ಟೋಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸಮಥಿಂಗ್ ದೇ ವಿಲ್ ಕಾಲ್ ಇಟ್ as ಸ್ಟೋಕ್. ಎನಿವನ್ ಗೊತ್ತಿದೆಯಾ CGS ಯೂನಿಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕರೀತಾರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಅಂತ? ಮ್ಯೂಗೆ, ಡೈನಮಿಕ್ ವಿಸ್ಕಾಸಿಟಿಗೆ. ನೋ ಸರ್, ಏನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಸರ್. ಓಕೆ, ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಅದನ್ನ ಏನೋ ನೇಮ್ ಬರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ. ಇದಂತೂ ಸ್ಟೋಕ್. ಓಕೆ, ಫೈನ್. ನಾವು ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್ ನಾವು ವೇರಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ವಿಸ್ಕಾಸಿಟಿ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಟೆಂಪರೇಚರ್. ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಂಗೆಲ್ಲ ವಿಸ್ಕಾಸಿಟಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಂಗೆಲ್ಲ ವಿಸ್ಕಾಸಿಟಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಹಲೋ, ಎಸ್ ಸರ್. ಏನಾಗ್ಬೋದು ವಿಸ್ಕಾಸಿಟಿ? ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ವಿಸ್ಕಾಸಿಟಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತಾ, ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತಾ? ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತಾ? ಕಮ್ಮಿ. ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಸಿ, ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್, ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಕೇಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ಅಂದ್ರೆ, ಒಂದು ಲಿಕ್ವಿಡ್, ಇನ್ನೊಂದು ಗ್ಯಾಸ್. ಲಿಕ್ವಿಡ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಇದನ್ನ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇಂಟರ್ ಕ್ವಶನ್. ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಂಗೆ, ಗ್ಯಾಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಂಗೆ ವಿಸ್ಕಾಸಿಟಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನಾವು. ಸೊ ಹೇಗೆ, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ರೀಸನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್, ಏನಕ್ಕೆ ರೀಸನ್? ಅದರಲ್ಲೇನು ಇದರಲ್ಲೇನು ಅಂತ. ದ ರೀಸನ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಇಸ್, ಇನ್ ದ ಲಿಕ್ವಿಡ್ decrease with the increase of temperature, while the viscous gas increase with the increase of, this is the due to reason that viscous force in the fluid are due to cozy force and molecular movement transfer. ತಲೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈಗ ಯಾಕೆ ವಿಸ್ಕಾಸಿಟಿ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ಕಾಸ್ ಆಗೋದು ಅಂದ್ರೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ ದ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ದ ವಿಸ್ಕಾಸಿಟಿ ಇಸ್ ಡ್ಯೂ ಟು cohesive force, but in case of gas the viscosity is mainly due to momentum transfer. ಯಾಕೆ ವಿಸ್ಕಾಸಿಟಿ ಕಾಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಲಿಕ್ವಿಡ್? ಯಾವ್ದು ರೀಸನ್ ಅಂದ್ರೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಕೋಸಿವ್ ಫೋರ್ಸ್. ಇದು ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಹೈಲೈಟೆಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಯಾವ್ದು ವಿಸ್ಕಾಸಿಟಿ ಕಾಸ್ ಮಾಡೋದು ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಂದ್ರೆ, ಮೇನ್ ರೀಸನ್ ಇಸ್ ಕೋಸಿವ್ ಫೋರ್ಸ್. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನೌ ಲೆಟ್ ಮಿ ಚೆಕ್ ವಿತ್ ದ, ಇಫ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್, ಇದು ಕೋಸಿವ್ ಫೋರ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತಾ, ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತಾ? ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಷ್ಟು ಕೋಸಿವ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೇನು? ಒಂದು ಅಟ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಫೋರ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಟೂ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್. ಈ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಫೋರ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತಾ, ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತಾ? ಹೀಟ್ ಆದಂಗೆಲ್ಲ. ಯು ಆರ್ ದೇರ್? ಹಲೋ ಸರ್, ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಗೆಟಿಂಗ್. ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದಾಗ ಕೋಸಿವ್ ಫೋರ್ಸ್ ಏನಾಗ್ಬೋದು ಅಂತ? ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್. ಎಸ್, ಇದೇನಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ? ಹೀಟ್ ಆದಷ್ಟು ಕೋಸಿವ್ ಫೋರ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ? ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಇದ್ರ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಹೀಟ್ ಆಗ್ತಾ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಷ್ಟು ಕೋಸಿವ್ ಫೋರ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅವಾಗ ಕೋಸಿವ್ ಫೋರ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಆದ್ರೆ ಮ್ಯೂ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರೊಪೋರ್ಷನಲ್, ಕಡಿಮೆ ಆಗೇ ಆಗುತ್ತೆ.
ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ, ಗ್ಯಾಸ್ ಹೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಮಾಡ್ತಾ ಅದು ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಮೂಮೆಂಟಮ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಮೂಮೆಂಟಮ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಈಗ. ಏನಾಗ್ಬೋದು, ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಜಾಸ್ತಿ, ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಷ್ಟು? ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಗೆಟಿಂಗ್ ಮೈ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾಯಿಂಟ್? ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್. ಸಿ ಎಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದೀರಾ ಆನ್ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಈಗ? ಎನಿ ಅದರ್ಸ್? ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತಾ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತಾ? ಹಲೋ, ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತಾ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತಾ? ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತಲ್ವಾ? ಯಾಕೆ? ಬಿಕಾಸ್ ಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ಎನರ್ಜಿ ಗೇನ್ ಆಗ್, ಹೀಟ್ ಮಾಡಿದಷ್ಟು ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಗಳಿಗೆ ಎನರ್ಜಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಎನರ್ಜಿ ಬಂದಷ್ಟು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅದು ಓಡಾಡೋದು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ, ವೆಲಾಸಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದು ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದ್ರೆ ಮ್ಯೂ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ರೀಸನ್. ಗಾಟ್ ಇಟ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು? ಗಾಟ್ ಇಟ್? Yes, sir. This is very, very important point in the place of viscosity. Keep this in mind. Okay, let's come to the next types of fluid. Idondu important. So types of fluid alli there are different 4 types. One is Newtonian fluid, non-Newtonian fluid, plastic fluid, ideal plastic fluid. So Newtonian fluid means one which will follow the Newton law of viscosity. What is Newton law of viscosity? Mu is directly proportional to du by velocity gradient, du by dy. The fluid one which will follow this law is called Newton law of viscosity. One fluid will not follow into this law, that is called non-Newtonian fluid. So Newtonian fluid example water, kerosene, air, ಇದೆಲ್ಲ ಕೇಳಬಹುದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್. ನಾನ್ ನ್ಯೂಟನಿಯನ್ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ಗೆ ಲೈಕ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಪಾಲಿಮರ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್, ಬ್ಲಡ್, ಮತ್ತೆ ಇನ್ನು ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಜಾಮ್, ಬ್ರೆಡ್ ಜಾಮ್ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಅದು ಕೂಡ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಫ್ಲೂಯಿಡ್. ಸೊ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ವಿಚ್ ನಾನ್ ನ್ಯೂಟನಿಯನ್ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ಅಂಡ್ yield stress is to be extended cause a continuous deformation. ಸೊ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದ್ರ yield stress, ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ನಾನ್ ಫ್ಲೂಯಿಡ್, ಅದು ನಾನ್ ನ್ಯೂಟನಿಯನ್ ಫ್ಲೂಯಿಡೇ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ದ ಥಿಂಗ್ ಈಸ್ an initial yield stress to be exceeded to cause a continuous deformation. ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಇಂದಾನೆ ಅದು ನಾನ್ ನ್ಯೂಟನಿಯನ್ ತರ ಇರಲ್ಲ, ಅದ್ರ yield ಪಾಯಿಂಟ್ ಕ್ರಾಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಇಟ್ ಬಿಹೇವ್ ಲೈಕ್ ಎ ನಾನ್ ನ್ಯೂಟನಿಯನ್ ಫ್ಲೂಯಿಡ್. ಸೊ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸೀವೇಜ್ ಫ್ಲಡ್, ಡ್ರಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಮಡ್ಸ್, ಇದೆಲ್ಲ ಕಮ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ದ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಫ್ಲೂಯಿಡ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಐಡಿಯಲ್ ಫ್ಲೂಯಿಡ್. ಸೊ ಐಡಿಯಲ್ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ಮೀನ್ಸ್ ಒನ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ zero viscosity. ಎನಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್? ಝೀರೋ ವಿಸ್ಕಾಸಿಟಿ ಏನಾದ್ರೂ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ಇದೆಯಾ? ವಿಸ್ಕಾಸಿಟಿನೇ ಇಲ್ಲಂತದ್ದು ಇದೆಯಾ? ಇರಕ್ ಚಾನ್ಸ್ ಇದೆಯಾ? ಹಲೋ 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 Sir. ಝೀರೋ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ಇರೋಂಥದ್ದು, ವಿಸ್ಕಾಸಿಟಿ ಇರೋಂಥ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ಇದೆಯಾ ಯಾವ್ದಾದ್ರು? ಇಲ್ಲ ಸರ್. ಇಲ್ಲ. That's why it's called imaginary fluid. Keep this in mind. Nowhere on the earth, no fluid which is having zero viscosity. That's why it's called imaginary. Rest of things are there. So let me take to in a graph here. Okay, ನಾನು ಈ ಗ್ರಾಫ್ ನಿಮ್ಗೆ ನಾನೇ ಬರೀತೀನಿ, ನೀವೇ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಸೊ ಇವಾಗ ಒಂದು ಹೀಗೆ, ಓಕೆ, ಯಾವ್ದ್ರ ವರ್ಸಸ್ ಯಾವ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಐ ಥಿಂಕ್ ಓಕೆ, ಶಿಯರ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್. ದಿಸ್ ಗ್ರಾಫ್ ಇಸ್ ಶಿಯರ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ವರ್ಸಸ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಗ್ರೇಡಿಯಂಟ್ du by dy. ಸೊ ಈಗ ಒಂದು ಗ್ರಾಫ್ ಇದೆ. ಇದು ಯಾವ ಫ್ಲೂಯಿಡ್? ನ್ಯೂಟನಿಯನ, ನಾನ್ ನ್ಯೂಟನಿಯನ, ಆರ್ ಐಡಿಯಲ್ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್? ಲೀನಿಯರ್ ಕರ್ವ್ ಇರೋದು. ಲೀನಿಯರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈಗ ಈ ಲೀನಿಯರ್ ಕರ್ವ್ ಬರಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಕಂಡೀಷನ್ ಏನಾದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಲೀನಿಯರ್ ಬರುತ್ತೆ. ನಾನ್ ನ್ಯೂಟನಿಯನ್ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ಅಲ್ಲ, ಲೀನಿಯರ್ ಕರ್ವ್ ಯಾವಾಗ ಬರುತ್ತೆ? ಯಾವ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಲ್ಲಿ? ಲೀನಿಯರ್ ಗ್ರಾಫ್ ಬರ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಕಂಡೀಷನ್ ಇದ್ದಾಗ ಅದು ಬರೋದು? ಒಬೆ ಆದಾಗ ಸರ್,
ನ್ಯೂಟನ್ಸ್ ವಿಸ್ಕಾಸಿಟಿ ಗುಡ್. ವೆನ್ ಟೌ ಇಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ಡು ಬೈ dy, ಅವಾಗ ಮಾತ್ರ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಬರೋದಲ್ವಾ ಲೈನು. ಅಂದ್ರೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ವಿಚ್ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ now? ನ್ಯೂಟೇನಿಯನ್. Newtonian fluid. One which will not follow this law, that tau is not directly proportional to du by dy, then curve ಏನಾಗುತ್ತೆ ಆಗ ಈ ತರ ಲೀನಿಯರ್ ಕರ್ವ್ ಬಂದು ನಾನ್ ಲೀನಿಯರ್ ಕರ್ವ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇದು ನಾನ್ ನ್ಯೂಟನಿಯನ್ ಫ್ಲೂಯಿಡ್. ಇನ್ನೊಂದು ಕರ್ವ್ ಹೇಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ತರ. ಇದು ಏನಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಇದು ಈಲ್ಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಈ ಈಲ್ಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಇಟ್ ಬಿಹೇವ್ ಲೈಕ್ ಎ ನ್ಯೂಟನಿಯನ್ ಫ್ಲೂಯಿಡ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಐಡಿಯಲ್ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಫ್ಲೂಯಿಡ್. ಐಡಿಯಲ್ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಇದು. ಸರ್ ಬರೀ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ಅಲ್ವಾ? ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ಅಷ್ಟೇ. ಇನ್ನು ಐಡಿಯಲ್ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ಝೀರೋ ವಿಸ್ಕಾಸಿಟಿ. ಝೀರೋ ವಿಸ್ಕಾಸಿಟಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಶಿಯರ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಏನಾಗ್ಬೋದಾಗ? ಶಿಯರ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಏನಾಗ್ಬೋದು ಝೀರೋ ವಿಸ್ಕಾಸಿಟಿ ಇದ್ದಾಗ? ಝೀರೋನೇ ಅಲ್ವಾ? ಎಸ್ ಸರ್. ಅವಾಗ ಯಾವ ಲೈನ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ಈ ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಲೈನ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇದು ಐಡಿಯಲ್ ಫ್ಲೂಯಿಡ್. ಈ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಲೈನ್ ಯಾವ್ದು ಇರ್ಬೋದಾದ್ರೆ? ಈ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಯಾವ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ಬರ್ಬೋದು? ಶಿಯರ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಇರುತ್ತೆ, ಆದ್ರೆ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಗ್ರೇಡಿಯಂಟ್ ಏನಿರುತ್ತೆ? ಝೀರೋ. ಅಂತದ್ ಯಾವುದು? ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಯಾವುದು? ಸಾಲಿಡ್. All of you getting my point? Is it clear? Yes sir. Hello? Members. Okay. And this is not required. Okay. Another 10 minutes will wind up the class. See, class time it's not depend ಎಷ್ಟು ಅವರ್ ತಗೊಳ್ಳೋದು ಎಷ್ಟು ಅನ್ನೋದು ಬೇಡ. ನಿಮ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್, ನೀವ್ ಏನ್ ಕಲಿತಾ ಅನ್ನೋದು ಮ್ಯಾಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಲುಕ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆರ್ ಬೋರಿಂಗ್. ಇದುವರೆಗೂ ನೀವು ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕಲ್ತಿದ್ರೆ ಅಂತ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ದಟ್ ಇಸ್ ಅ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಇಶ್ಯೂ. ಬಟ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಯು ಆರ್ ಲರ್ನಿಂಗ್, ರೈಟ್? ಎಸ್ ಸರ್. ಈ ಮೇಕ್ ಇಟ್ ಬೋರ್ ಅಂದ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಟಾಪ್ ದ ಕ್ಲಾಸ್. ಮಾಡೋಣ ಇಲ್ಲ ಇನ್ನೊಂದು 10 minutes ವಿಲ್ ವೈಂಡ್ ಅಪ್ ದಿಸ್. ಓಕೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇನ್ನೇನು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೀವಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಎರಡು ಟಾಪ್ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ cohesion. So cohesion means this is one more property, we know, molecular attraction between the same liquid. Adhesion means attraction between the molecules of liquid along with the solid boundary. So there is a question, okay? Suppose I'll keep, there are two liquids, one is water and one is mercury. Can you tell me which will wet the surface, water or mercury? Water. Why will not mercury? Why not mercury? The reason is why it will wet the surface means because water having more adhesion property. Andre ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಫೋರ್ಸ್ ಸಾಲಿಡ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಮತ್ತೆ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಗೆ ಇವೆರಡಕ್ಕೂ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದರಿಂದ ಇಟ್ ವಿಲ್ ವೆಟ್ ದ ಸರ್ಫೇಸ್. ವೆರಾಸ್ ಇನ್ ಕೋಹೆಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಫೋರ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಸೇಮ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ, ಅದು ಸಾಲಿಡ್ ಗೆ ಇರಲ್ಲ. ಅದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನೀವು ಈಗ ಸಪೋಸ್ ಮರ್ಕ್ಯೂರಿ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಹಿಂಗೆ ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಅದು ಇಲ್ಲದೇ ಇಲ್ಲ. ಯು ಕಾಂಟ್ ಹೋಲ್ಡ್ ಇಟ್ ಬಿಕಾಸ್ even if you keep it in your hand it will not wet, you can't hold it that because it will not stick, because cohesion property is more. This is the one other thing. Now okay, adhesion got over. Okay, adhesion cohesion is got it. What is surface tension? So that is very important now. So these are very important things in fluid comes under called surface tension. So what is the surface tension? So see, if you take free surface on water, always on the free surface water there is a acting, the force is called surface tension.
What is exactly surface tension? Anyone having any idea? Okay, on the surface of water, you can see there are three liquid molecules we consider here. One is exactly inside, one is almost 75% inside and 10% outside, and one is exactly off at the surface. So what is happens in this liquid now? So in this liquid, here the molecule force acting equal in all direction. This is under equilibrium. But whereas here what will happens is, so here at the bottom and side the molecule force are more, but at the top surface it is less. Why? Because here there is no liquid now. So therefore it is not under balanced equilibrium. But exactly what is happens here now we can see. So here molecule force on the top surface it is nothing is there, but another half will be equally distributed. Now because of this what will happen? The same liquid if you consider which is and the exactly top surface. So because of that force is acting in tension in all direction. Now there will be a imaginary membrane will be created on this top surface. Imaginary membrane, and that is called a surface tension. That is called a surface tension. So now the reason for the surface tension is, suppose ಈಗ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ವಾಕ್ ಮಾಡುತ್ತಲ್ವಾ, ಈಗ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಮೇಲೆ ವಾಕ್ ಮಾಡ್ತವೆ, ಲೈಕ್ ಮಸ್ಕಿಟೋ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಈಸಿಲಿ ವಾಕ್ ಆನ್ ದ ಸರ್ಫೇಸ್. ಅದೇ ತರ ಈಗ ಲೀವ್ಸ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಲೀವ್ಸ್ ನ ತಗೊಂಡು ನೀವು ವಾಟರ್ ಮೇಲೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಇಟ್ ವಿಲ್ ಈಸಿಲಿ ಫ್ಲೋಟ್, ರೈಟ್? ಇಟ್ ವಿಲ್ ಈಸಿಲಿ ಫ್ಲೋಟ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಟೆನ್ಷನ್. ಇನ್ನು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, ಇದು ಮಿಲ್ಕ್ ನ ಬಾಯ್ಲ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಅದು ಬಾಯ್ಲ್ ಮಾಡಿ ಕೂಲ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಒಂದು ಸರ್ಫೇಸ್ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಥಿನ್ ಲೇಯರ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಗೊತ್ತಾ? ಕೆನೆ. ಅದೇ ಸರ್ಫೇಸ್ ಟೆನ್ಷನ್. ಆಸ್ ಸಿಂಪಲ್ ಆಸ್ ದಟ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ಎಸ್ ಸರ್. ಕ್ಲಿಯರ್. ಓಕೆ. Okay, next is capillarity. I think you know this capillarity. The rising of this is a phenomena of rising or falling of the fluid in a small tube is called a capillarity. So why it will happens? Because of the two reason. One is thing is cohesion and adhesion due to that. But some liquid it will rise, some liquid it will be fall. In which liquid it will rise? Usually in which liquid it rise? Mercury. No, it is water. But in mercury it will not rise, it will fall. It will fall. And on the top surface of this, what is that called? ನೀವೆಲ್ಲ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರ್ತೀರಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್, ಏನದು ಮಿನಿಕಸ್ ಅಂತ ಏನೋ ಕರೀತಲ್ವಾ? MINI Meniscus. Yes, that is due to what? That is formed due to surface tension. Water surface ಮೇಲೆ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಫ್ಲಾಟ್ ಆಗಿರಲ್ಲ, ಈ ತರ ಒಂದು ಕರ್ವ್ ಶೇಪ್ ಇರುತ್ತೆ ತಾನೆ? Yes sir. That is due to surface tension. That's all. And summary of this, all these things will be here, their symbol or notation along with the definition or equations along with the units, SI unit. This table is summary of that about that. Okay, this complete the properties of the fluid. I think that's all enough.